जय श्री माता जी।
ఈరోజు ఉదయము సహజ యోగ ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం అండి. ముందుగా 2 చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ సంపూర్ణ భక్తి శ్రద్ధలతో, సమర్పణ భావంతో తల్లికి నమస్కరించుకుందాం అండి. మరియు మన స్థితిని గమనించుకుందాం అండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరి చేత ఈరోజు ధ్యానం చేయించవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. చేసేది, చేయించేది, ఆనందించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేమేదో చేస్తున్నామనే భ్రమ భ్రాంతుల్లోంచి దయచేసి మమ్మల్ని బయటికి లాగండమ్మా. కర్త, కర్విత, భోక్త అన్నీ మీరే తల్లే. ఇప్పుడు హృదయ ప్రార్థన చేసుకుందామండి. రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హార్ట్ మీద పెట్టుకొని, శ్రీమాతాజీ మా ఇందు దయించి మా హృదయంలో నివసించండమ్మా. మీ నివాస యుగం అయ్యేటట్టుగా మా హృదయం ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచండి. భ్రమలో పడకుండా మమ్మల్ని కాపాడండి. మాయ నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. వాస్తవంలో మమ్మల్ని నడిపించండి. అహంకార పనులు మా నుండి తొలగించండి. మీ యొక్క పాదములు మా హృదయంలో దర్శించుకునే మా మహాభాగ్యాన్ని మాకు కల్పించండి. మీ యొక్క పాదంలో మా హృదయంలో సదా పూజింపబడేట్లు మాకు అనుగ్రహం ప్రసాదించండి. చిత్త సదారహిత చరణమేమా wholehearted complete surrenderance at your divine lotus feet. పరమ పూజనీయ శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, by your grace, I'm the pure spirit, not this body, not this brain, not this intelligence, not this ego superego, not these conditionings, but I'm the pure spirit. ఇప్పుడు ఇదే చెయ్యి నుదురు మీద పెట్టుకుని, శ్రీమాతాజీ మేము ఎవరి మనసునైనా బాధ పెట్టుంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. ఎవరైనా మా మనసుని బాధ పెట్టుంటే మేము వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి నాకు క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాం మరియు మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాం తల్లి. ఇప్పుడు బంధన వేసుకుందాం అండి.
ఇప్పుడు 2 చేతులు భూమి కానిచ్చి భూమాతని ప్రార్థిద్దామండి. అమ్మ భూమాత, మీకు మా వందనములు. దయచేసి మాలో ఉన్న సమస్త దోషములను, బాధలను, లోపను, భూతత్వంలో కలపండమ్మా. మీ యొక్క గొప్ప గుణాలైనటువంటి ఓర్పు, సహనము, ప్రేమతత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. అమ్మా భూమాత, మీరు మాకు పీల్చడానికి గాలి, నివసించడానికి స్థలము, భుజించడానికి ఆహారం ఇస్తున్నందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ భూమాత, మిమ్మల్ని ప్రతిరోజు పాదాలతో స్పృశిస్తున్నాము. చేయరాని ఎన్నో తప్పుడు పనులు చేస్తున్నాము. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. ఒక్క 2 నిమిషాలు ఇట్లానే ధ్యానంలో ఉందామండి. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం విందామండి.
ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందామండి. కుడి చెయ్యి భూమాత మీద పెట్టి, ఎడమ చెయ్యి శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి, ఈడనాడిని శుద్ధపరచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఈడానాడిని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. మా ఈడానాడిలో ఉన్న సమస్త దోషములను, బాధలను, లోపలను భూతత్వంలో కలపండమ్మా. దయచేసి మాలోని అశుద్ధ ఇచ్చలను, ప్రత్యహంకారాన్ని, బోధకాలపు స్మృతులను దయచేసి భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని భూతకాలం నుంచి తొలగించి వర్తమానంలోకి తీసుకురండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం చెప్పుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని ఈడనాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకొని కొంతసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి. ఇప్పుడు కుడి చెయ్యి శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపు ఉంచి పిల్ల నాడిని శుద్ధపరచుకుందామండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క పింగళానాడిని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మాలోని భవిష్యత్ కాలపు ఆలోచనల నుంచి పుట్టే అతి ఉష్ణతని, అహంకారాన్ని ఆకాశతత్వంలో కలపాల్సిందిగా ప్రార్థన తల్లి. దయచేసి మా పింగళానాడిని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకున్నామంటే, ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని పిల్లనాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకుని కొంతసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి, శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్నాన్ని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మాలో బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రార్థన తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని ఎక్స్‌ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళకుండా కాపాడండమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి.
శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేష సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని 2 అరచేతులను మరియు సహస్రాల మీద ఉంచుకొని కొంతసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి. ఇప్పుడు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి ఉందా అండి? We have gathered here to worship Sri Krishna, the one who was Virat, who fought all kinds of evil without entering into the arena. Sri Krishna's life itself is a very beautiful, creative, and loving thing. But to understand him, it is not easy. For example, in Kurukshetra, where the war was going on, and Arjuna became depressed. And he said that, why should we fight our own kith and kin, fight our own close relations, friends, and our gurus? Is it religion? Is it dharma? Before that, in Gita, Sri Krishna has described a personality
which is a sage. We can call him a saint, or he called it a Sthitaprag. So when asked what is the definition of the Sthitapragya, the description he gave was about a person who is absolutely at peace with himself and at peace with his atmosphere. It's very surprising, all this knowledge he gave in the first place in Gita. That is the best. That he called as the Jnana Marga. That is Sahaja, by which you get the subtle knowledge. But at the same time, when you see him advising Arjuna, it is very surprising that here he is talking only of spirituality, of complete detachment. And there he is telling Arjuna that you go and fight. They are already dead people. Whom are you fighting? This conflict is difficult to understand, that how could Sri Krishna, the same person who is preaching that you have to all become Sthitapragya, suddenly starts telling Arjuna that you go and fight the foes. One side it is complete detachment, and another side is the war. How will you explain this? In Sri Krishna's own words, one can say that once you are a realized soul and you have reached that highest position in your awareness, to you everything is futile. But just now, what you have to do is to save the dharma. Not the dharma that people talk about, but the dharma means evolutionary process of human beings, which is going on. And if all the good people, those who stand for righteousness, are finished, then how will this evolutionary power will be saved? So you have to save them. And for that, if you have to kill, you don't kill anybody, they are already dead, because they are not evolved souls and they don't care for their realization. So you have to fight them. You have to fight the negative forces. You have to fight the wrongdoers. All this he explains in a very beautiful manner, that we have within us three kinds of powers, which we also know. And by the middle one that we have, we rise above all these material, physical, mental, emotional, all these problems facing us, into a new realm of spirituality. And that's what he wanted to save from the cruel people, from the aggressive, who were also misleading others. It's a very good understanding, if you have, that who is your relation, who is your brother, who is your sister,
those who are evolved souls are your relations. They are your own. And for them, if you have to fight the people who are aggressive, you better do it. You have to do it. That is the way of dharma. So, we have three paths, as you know, in Sahaja. The one is of bhakti. Bhakti is where you sing the praise of God, have devotion, do all kinds of rituals, everything. And you think that you are very close to God. This is one which is being accepted by many, many people and by many so-called religions. That we must have complete dedication for God. But you are not yet connected to God. What are you doing? How can you have any dedication to God with whom you are not at all connected? The second one was the karma. That you do your work. You go on doing your work with a detached mind. I mean, it's not possible. But that's what they say. And we are doing our karmas, good karmas. We do all kinds of good things, go to various places for our cleansing, meet many great people of spirituality, go to all various places and pray. Visit all auspicious places which are being described. All kinds of rituals we do for that. That is the karma yoga. And that is what the karma yoga, according to us, is the right side. Many people, as you know, are right-sided. Right-sided people are the people who are, as you know, full of ego, arrogance, and think no end of themselves. Very difficult to correct them. They also never see anything wrong with them. Whichever way they act, they think is all right. That is the karma yoga. But he has said that whatever karmas you do, whatever its fruits are, that you cannot say. He said it in a very uncertain manner. Because definitely, if he had said it with certainty, people would never have understood him. So he said it's not possible that whatever karmas you are doing could be the karmas which will get you the blessings of the divine. Karmanyeva adhikaraste phaleshu ma kadachin. He has said it. So then, which karmas we should do? Or should we give up all the karmas? All the action we should give up? People were in two minds. This is the style of Sri Krishna, is to put people in two minds. So they use their discretion. And third one is the discretion, which he calls as the Jnana Marga. Is the central path by which you evolve. You evolve into a new state, into a new state of your mind, a new state of your being, by which you become absolutely above every nonsense. Also, you are endowed with power. Fight whatever is bad, whatever is corrupting, whatever is killing this world. At that stage, you are equipped with a divine power that you can finish off
anything that is negative around you. This is to be understood that that's a state. That's not just talking, that's not just believing that I am that, but it's a state. If you come up to that state where you are beyond all these things and you have all the knowledge, pure knowledge, the subtle knowledge of being, this is the Jnana Marga. Many people say that everybody cannot go to Jnana Marga. For that, you have to have a special type of personality. But this is very misleading. Everyone can go into Jnana Marga. It is very, very innately built within us, this evolutionary attainment. It is within us. And all of us can have that. Only thing is, we have no confidence perhaps that we go on avoiding it and go to cheaper things like becoming devoted to something, doing some sort of a ritual, going to some sort of a holy place, all kinds of nonsense, which doesn't give you the evolutionary ascent by which you know the knowledge, the pure knowledge, the real knowledge. So far, whatever you have known, it was written in the book, whatever your parents told me, or whatever you have explored outside. But the knowledge which is the purest, which is the real knowledge, which is the jnana, that you can only get through your ascent and establishing yourself properly in that state. If you go on denying it, you cannot. But everyone has a right to get it. You need not be educated. You need not be a very simple person. You need not be very rich or poor. Makes no difference as long as you are a human being and a humble human being, thinking that you have to achieve that state. You all can get that state which you know very well. And at that state, you become absolutely knowledgeable. Knowledgeable about yourself, knowledgeable about others, knowledgeable about everything that goes around. But this state must be maintained and try to go above that state where you have no more doubts left in. This is what Sri Krishna taught. And this is what one has to achieve. But he, being a diplomat, he tried to tell you other stories. Try this, try that, this, that. But actually, what he has praised is Jnana Marga. Ours is a Jnana Marga. That is the knowledge, the path of knowledge, in which you have to know all the knowledge. Unless and until you have the whole knowledge, you are not yet a jnani, a person who knows. In this way, he has established that our evolutionary process has to come beyond all other human awareness. Other human awareness is of no value for a spiritual personality. Now, he knows something, say, how many miles it is from here, say, to New York, or what trains go there. All this knowledge is not needed. How much this cloth will cost, how much this carpet will cost, in what shop can you get. All this knowledge is just useless, is not the real knowledge. Such a person doesn't know this kind of knowledge.
But what he knows is the knowledge about your being, knowledge about the whole universe, which is not how many stars there are or how many universes there are. No. It is the subtle inner personality of everything he knows. In that subtlety, he discovers so many new things which he may not even heard about. And thus, you reach a state of great knowledgeable personality. This is what we have to achieve. We are born as human beings and we know so many things already. People know so many things, but they don't know the actual. This knowledge doesn't come through your reading or through your intellectual pursuit or for your emotional movement. No. It is Shaswat, I mean, it is all the time. It exists, it will exist. And it is just to be understood, just to be known to yourself what it is. It cannot change. It cannot be remolded. It is what it is. And that is what you know now. Nobody would doubt that. Because those who have got this state, they may doubt. They may call you crazy. They may think in it. But with the open eyes, whatever you say is the truth. In the same way, with the open heart and an open brain, when you know that that is the real truth and that is what is to be known. For that, according to Sri Krishna, you have to go various. One is you go on praying to him. He says, you go on praying to me, and if you give me flowers, I'll take. If you give me water, I'll take. Whatever you give me, I'll take. He says clearly, but what will you gain out of that is very important. He doesn't say, if you give me something, I'll give you something. He doesn't say that. So, what should be the state? What should be the condition? He said, if you praise me, if you have bhakti for me, you are giving me presents, you are doing all sorts of things. You are very dedicated, but you should do ananya bhakti. Word is ananya. Ananya means when there is not the other. When we are one, when we are connected, then the bhakti you do, that time, whatever music you have of devotion, whatever flowers you give, whatever expression you have, it should be ananya. That's the word he said, that do ananya bhakti. Pushpam phalam toyam. Whatever you give me, I'll take. He'll take everything. He's the one who is the only bhokta, means he's the only enjoyer. But what will you get? He says, when you do ananya bhakti, means when you are one with me. That means you are connected with him. That's how he has explained bhakti. What is bhakti is, very clearly. But people don't understand. They think that bhakti means you go on singing on the street, Hare Rama, Hare Krishna, this and that is bhakti. It's not. If that was real, they would have achieved something, but they did not.
Now don't blame Krishna for that. He has clearly said it should be Ananya Bhakti. Only by changing your dress, wearing a particular type of style, that's not. That's also outward. It's just to show off. But actually, Ananya Bhakti is within yourself when you are in that state, when you are one with the divine. Unless and until that state you have achieved, not only that, but established, it doesn't give you anything. Many people have told me, we are doing so much of Bhakti Yoga, mother, we don't get anything. Really? What sort of Bhakti Yoga? We do read Krishna's Gita every morning, get up 4 o'clock, take bath, read Krishna's Gita, do this, do that, then we say bhajans, this. We never get anything. So, what is the reason? Reason is that you are not one with God. And when you are one with God, then what does He give you? He won't give you cheap things, which will vanish in no time, but of some eternal nature. So He gives you peace, peace of the heart. He gives you balance. Also, He gives you a tranquil temperament, joy of life. All these things are there within us. If we have the bhakti, which is after being united, after the yoga with the Yogeshwara. This is what one has to understand. Now there are many karma yogis who go on working madly. They think we are doing after all nishkama seva without any desire. We are serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. But you don't get peace of heart. You don't get peace of mind. You don't get that joy which has no boundaries, which cannot be explained, which cannot be described. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు ధ్యానంలో ఉందా అండి?
జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ గారి స్పీచ్ యొక్క సారాంశం విందాం అండి. శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్ శ్రీకృష్ణ పూజ నిర్మల్ నగరి కంజోహరి న్యూయార్క్ లో ఇచ్చారండి. జూలై 29 తారీఖు 2001 సంవత్సరంలో ఇచ్చారు. ఈ స్పీచ్ లో శ్రీమాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్పారు. శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ తన లోపల బయట ఎవరు పరిపూర్ణ శాంతి చిత్తముతో ఉంటాడో అతని స్థిత ప్రజ్ఞుడని నిర్వచించాడు. ఒకసారి మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది మీ చేతనలో అత్యున్నత స్థానమును చేరినట్లయితే అప్పుడు మీకు సమస్త విషయములు అశాశ్వతములు. శ్రీకృష్ణుడు మెచ్చినది, అతనికి నచ్చినది జ్ఞాన మార్గమే. మనది జ్ఞాన మార్గము. దాని ద్వారా మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును పొందాలి. సంపూర్ణ జ్ఞానము మీకు కలగనంత వరకు మీరు జ్ఞాని కాలేరు. ఈ విధంగా ఇతర మానవ చేతనకు అతీతంగా మన పరిణామ విధానంలో జరగాలని అతను స్థిరీకరించాడు. జ్ఞానం అంటే ఎన్ని ప్రపంచములు ఉన్నాయి లేక ఎన్ని నక్షత్రములు ఉన్నాయి అనేది కాదు. జ్ఞానం అంటే ప్రతి విషయం యొక్క సూక్ష్మ అంతర్గత వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకుంటాం. అటువంటి సూక్ష్మ పరిశీలనలో ఆ వ్యక్తి అంతకు ముందు విన్నవి ఎన్నో విషయముల గురించి తెలుసుకుంటాడు. ఆ విధంగా మీరు ఒక గొప్ప జ్ఞానిగా మారుతారు. మనం సాధించవలసింది అదే. నీవు ఫలానాది ఇస్తే నేను ఫలానాది ఇస్తాను అని అతను చెప్పడు. ఆ విధంగా అతను మాట్లాడు. అయితే మనం ఉండవలసిన స్థితి మాట ఏమిటి? ఏ స్థితిలో ఉండాలి? అతను అంటాడు, నన్ను నీవు కీర్తిస్తున్నావు, నా ఎడల భక్తితో ఉంటున్నావు, నాకు కానుకలు సమర్పిస్తున్నావు, అన్ని రకములైన సేవలు చేస్తున్నావు, నీవు చాలా అర్పణాభావమును కలిగి ఉన్నావు. కానీ అనన్య భక్తిని కలిగి ఉండాలి. అనన్య అంటే వేరే మరొకటి లేదని అర్థము. మనం ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు, మనం అనుసంధానింపబడినప్పుడు మీరు చూపించే భక్తి, మీరు పాడే భక్తి పాటలు, మీరు సమర్పించే పుష్పములు, మీరు వ్యక్తీకరించే విధానము అంతా నవ్యముగా ఉండాలి. అనన్య అనే మాట ఉపయోగించాడు. అనన్య భక్తితో ఉండాలన్నాడు. పుష్పం, ఫలం, తోయం నీవు ఏది సమర్పించినా నేను స్వీకరిస్తాను అని అన్నాడు. అతను దేన్నైనా స్వీకరిస్తాడు. అతను కేవలం భోక్త మాత్రమే. అంటే ఫలమును ఆనందించేవాడు. మీకు లభించే దాన్ని గురించి ఇలా చెబుతాడు, మీరు అనన్య భక్తితో ఉన్నట్లయితే నాతో ఐక్యం చెందుతారు అని. దాని అర్థము అతనితో మన అనుసంధానం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ విధంగా అతను భక్తి గురించి వివరించాడు. కానీ ప్రజలు ఈ విషయం అర్థం చేసుకోరు. వారి ఉద్దేశం ప్రకారము భక్తి అంటే పాటలు పాడుకుంటూ హరే రామ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ వీధుల్లో సంచారం చేయటం. కానీ భక్తి అంటే అది కాదు. అది నిజమైనట్లయితే వారేదో కొంతవరకు సాధించి ఉండగలిగేవారు. కానీ వారేమీ సాధించలేకపోయారు. అందుకు కారణంగా శ్రీకృష్ణుడిని నిందించకండి. అనన్య భక్తి ఉండాలని అతను స్పష్టంగా ప్రకటించాడు. మేము భక్తి యోగంను ఎంతగానో అభ్యాసం చేస్తున్నాము. కానీ శ్రీమాతాజీ దాని వల్ల మాకు ఎలాంటి ప్రయోజనము చేకూరలేదు. నిజంగానా? సరే, ఎటువంటి భక్తి యోగం మీరు అభ్యాసం చేస్తున్నారు? మేము శ్రీకృష్ణుడిని గీతాపారాయణం చేస్తున్నాము. ప్రతి ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి స్నానాదులు ముగించుకొని గీతను చదువుకుంటున్నాం. ఇంకా అలాంటి అనేక పనులు చేస్తుంటాం. ఆ తర్వాత
భోజనములు చేస్తాము. కానీ మాకింతవరకు ఎటువంటి లాభము కలగలేదు. కారణం ఏమిటి శ్రీ మాతాజీ అని ప్రశ్నిస్తారు. కారణం ఏమిటంటే మీరు దైవముతో ఐక్యం చెందలేదు. మీరు ఐక్యం చెందినట్లయితే అతను మీకేమిస్తాడో స్వల్ప కాలంలో నశించిపోయే చౌకబారు వస్తువులను మీకివ్వడు. శాశ్వతమైనవి మీకు ప్రసాదిస్తాడు. అతను మీలో హృదయ శాంతిని కలుగజేస్తాడు. సమతుల్యతను ఇస్తాడు. అంతేకాక అతను నిశ్చల స్వభావమును ప్రసాదిస్తాడు. జీవితంలో ఆనందాన్నిస్తాడు. అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్‌లో వివరించారండి. ఇప్పుడు కొంసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీమాతాజీ ఈరోజు మా అందరి చేత ఇంత మంచిగా ధ్యానం చేయించినందుకు మీకంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈరోజు ధ్యానాన్ని, దాని యొక్క ఫలితాన్ని మీ పాదపద్మములందు సమర్పిస్తున్నామమ్మా. ఈరోజు ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి లేక తెలియక పొరపాట్లు జరిగిన యెడల దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. ఇప్పుడు బంధం తీసుకుందామండి. ఈరోజు సహజ యోగ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుందండి. రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాము. ఇప్పుడు కొంతసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అవుతుంది. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.